A historic event is about to unfold as the Order of Augustinian Recollects spearheads the enthronement of the sacred relics of the martyrs of Motril, two of whom were assigned in the parishes in the province of Bohol. Spanish Recollects Blessed Jose Rada and Blessed Leon Inchausti started their parish ministry in Bohol in 1885, a year after being ordained in Cebu, where they also learned the Sugbuanong Binisaya language. In the Diocese of Talibon, Blessed Jose was a missionary in the parishes of Pilar and Kandihay, while Blessed Leon served in Carmen, Ubay, and Pilar. This church bell in Pilar, engraved with the name Jose Rada, is a living proof that Blessed Jose had indeed served the parishioners in this town. In July 1936, in Motril, Granada, Spain, Blessed Jose, Blessed Leon, and their companions were killed by anti-church militants during the Spanish Civil War. They died defending their faith and were buried together in one grave, thus becoming the martyrs of Motril. They were beatified in 1999. To promote devotion and encourage veneration among the faithful for the martyrs of Motril, the Augustinian Recollects have been organizing relics enthronement in parishes previously served by Blessed Jose and Blessed Leon. Kaning mga relics sila, lubong man sila together. Ang walo ka martir, no? Sa usa ka lubnganan. Mao nga wala pa kay baw kung kang kinsa kani nga bone gyud, but for sure usa sa walo ka mga biyato kani nga mga bones, so mao ni bone fragments. Isip bulanon nga pari dinhi sa nga nangalaga dinhi sa Diocese sa Talibon, kining debosyon gi-promote nga debosyon ngadto kang Beato Jose Rada kang Leon Inchausti, importante kaayo. Una kay nahimo silang kabahin sa pag-ugmad sa pagtuo dinhi sa lalawigan sa Bohol, particularly sa Diocese sa Talibon. The warm reception of the relics of the martyrs of Motril by parishioners in the Diocese of Talibon, coupled with their strong devotion, has further inspired hopes for their canonization. Nalipay kog ayo kay nanami Santos Pohon nga nga among masampitan og maduulan dire, and dako kayong pasalamat nga na si Leon nakaari siya sa ubay. Alang sa katibukan, katawhan, mga magtutuo nga bulanon, kining maong debosyon ngadto kang Beato Leon, Beato Jose ug sa mga kauban, mahimo kining importante nga kalambuan o achievement, bunga sa ato ang pagtuo nga Katoliko. Ngingon man nga ang dugo sa mga martir mao ang liso sa simbahan. Ahadong gilauman nga sa akong mga pangamuyo na unta mahimo na silang santos. Kaya ako dyan na dungog sa Pilar. While the canonization of Blessed Jose Rada, Blessed Leon Inchausti, and their companions may take some time, let us remember that their martyrdom serves as an inspiration for us to deepen our Catholic faith and live life in accordance with God's will. From Kandihay, Bohol, with cameraman Yolan Joseph Yap and Inmundo Navarro, I am Leroy Gerald Sarches of the University of San Jose Recoletos. Halad mo kanako, lawas mo ulugo, kalawaton ko ikaw, o akong Diyos o manunubos.
Kalagaran ko ikaw, o hari ko, ug manluluwas ko. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, laktun ko ang imong dalan, sundon ko ang imong sugo, tuyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Mugna mo ang tawo sa panagway mo, buhi ka kanunay sa dughan ko, sa kasing-kasing ko. Gugma mo ang magha